Друзі, всім привіт! Зараз хочу поговорити про інтерв'ю президента Зеленского в Fox News. Там вийшло таке ексклюзивне інтерв'ю. Насправді важливе, тому що Fox News – це один з головних каналів Сполучених Штатів Америки і якраз на аудиторію республіканців працює. Тому це дуже потрібне інтерв'ю, по-перше, і важливе. Але там і прозвучали дуже важливі речі, які є сенс обговорити. Тому, друзі, не забудьте підписатися на канал, лайк, шер, коментар, підписка, дзвіночок тисніть, щоб нічого не пропускати. Нові мої відео – це важливо. І так, поїхали, друзі. Зеленський дав інтерв'ю до другої річниці вторгнення в Україну повномасштабного. І це важливо. Значить, цілу низку речей прозвучало, які я хочу прокоментувати. Перше, значить, він там говорить про відставку Залужного. Його питають, чи піде Залужний в опозицію. І він йде від цього питання. Цікава частина. Подивіться, як це виглядало. Він каже, да, і ми його нагородили. А його питають, ви його нагородили Героєм України. Щоб, значить, якби він не йшов в опозицію. Він говорить, ні, він заслужив це. Але далі про плани Залужного не відповідає. Цікаво, подивіться. You recently replaced your commanding general, General Zaluzhny, with a new commanding general. You also replaced many top commanders. So what does that mean? Does it mean you're looking for a shift, a new direction? Well, they're sort of reloading, rebooting in the management of the supreme commanders of the armed forces. This was something that we really needed. We're not talking about kind of the rebooting or reloading of the direction of our actions. We're just saying that some of the things were not changing over the recent period of time. We have to be more quick. That means to lose all the bureaucracy what we have. Otherwise, we will not have any chance. To be smart, technology, more technologically, and of course, quick. Time is money. In our case, it's not money, it's people lives. You gave him the Hero of Ukraine medal. Do you think he'll remain a supporter of you and your government? Was there any part of that was a decision about maybe him being in opposition to you? No, that's his choice. He defended our nation, our country. That's why I presented him with the title of Hero of Ukraine. I'm very grateful to him. Далі наступна частина про корупцію. Він говорить, що там виконуються і Європейського Союзу умови і вимоги. Говорить правильно, відповідає правильно. Ми з вами знаємо, друзі, що з корупцією в нас є величезні проблеми, і тут президенту треба розуміти, що таких питань буде все більше і більше. І він правильно відповів тут конкретно, зараз ви подивитесь, що ми працюємо, так і треба, так воно і мало прозвучати там. Але треба розуміти, що питань буде більше, і тому треба йому демонструвати політичну волю. І знаєте, коли сьогодні там НАЗК виписує протокол проти заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, НАЗК виписує ще раз, що він, значить, там впливав на рішення в інтересах свого брата. Вибачте, це вже, напевно, не треба тримати таких людей. Ще раз, питань буде все більше і більше. Але тут відповів він правильно, послухайте. Everything is transferred down, so we vote anti-corruption reform. The EU gave us 7 reforms what we have to do, anti-corruption reforms, otherwise we couldn't get the candidate status. So for today we finished about 1 month and a half ago, 2 months ago, so we finished with all these reforms. Everything is accepted with the people of EU on the level of presidents of Euro Commission and the level of Parliament, all of them. So that's only just a month ago. Yeah. So we finished with all of them. It was very important. The list of difficult anti-corruption reforms. Why difficult for us? Because during the war, it's difficult to vote everything and provide by government after parliamentarians voting. So for today, everything is finished. Everything is clean. And all of them said that, all the leaders of EU, they all say yes. Ще одна тема, яку вони обговорили, це Трамп, звичайно, і те, що він запросив Трампа подивитися. Я тут думаю, що в нього хороша відповідь, що Трамп може приїхати, все побачити, що він не наполягає сам його супроводжувати, але що важливо, щоб він побачив власними очима. Це правильно, друзі. Послухайте і цю відповідь. President Trump suggested making the money a loan
You said in Munich you'd like to invite President Trump to the front lines. If Trump, Mr. Trump, if he will come, I'm ready even to go with him to the front line. If he was here, like we are, Yeah. what would you tell him? But I think his eyes, first of all, his eyes, ears. I can hear it. Yes, will tell him what's going on. First of all, why I said please come. I'm happy to see all the candidates and all the people who are decision makers or can support, not to be against, just to understand what the war in Ukraine means. Who opened this war, who began it, and what's going on, what's around. What brilliant Ukraine we had. We have beautiful country, but in the war, it's another picture, another lives. I suggest him just to come. I'm ready to go with him. Maybe he wants alone, without me. It doesn't matter for me. Come, see people, just to speak them on the Because streets. you don't know how he's going to solve it in 24 or 48 hours. I can't understand how it can be. Ну і ще важлива тема – легітимність. Значить, йому поставили це питання, і подивіться, як Fox News його ставить. Він ставить питання, а правда, що ви відмінили президентські вибори? You canceled the presidential election. Cancel. Canceled the election. No, I didn't. For an emergency because of the war. No. That's what they say. How do you respond? Okay. First of all, nobody canceled any elections. During the war, the law said that you can't provide elections. And that's it. It is the war law. It's not me. It's not my new law. It's the law of Ukraine, which was from the very, very beginning. So nobody canceled it. The critics would say that you, by trying to hold on to power, are not anxious to get to a negotiating table to end the war because you want to keep power. Бо логіки ніякої немає. First, well, I really didn't want to talk about politics because, war is much more important than any election, so that's nonsense. Because currently I do have the largest support among the society, so if we'll have these elections right now, then people will elect me. So it's not that I'm, trying to stay in power, because I will win the elections if the elections would be held now. So the only way we could have the election now is to change the legislation and to understand that you can build the infrastructure for inline boats. Then third, as for the negotiation table, I don't want to sit at a table with a person who only wishes to block and is a murderer. І от це, дивіться, яка така маніпуляція. Це, якщо тут в країні відміняються вибори, то це ж не демократія вже, розумієте? І далі, дійсно, у нас попереду, очевидно, російське ІПСО про те, що, дивіться, в Росії є вибори, а в Україні нема. Хто ж, справжня демократія? І де захищається демократія? Ми з вами розуміємо маніпуляцію цього, бо те, що відбувається в Росії, це коронація імператора. Під виглядом, що якісь там сумні люди йдуть ставити якісь галочки десь, які ніхто навіть рахувати не збирається. Тобто ми всі з вами це розуміємо. Але вони будуть це використовувати. Це дуже важлива тема. Я закликаю вас, друзі, самим на це не вестись. У нас абсолютно легітимна влада в Україні. Ви знаєте, що я в опозиції до президента Зеленського. Ви знаєте, що тут на моєму каналі критичні до нього часто відео, матеріали, і я дуже відвертий, і в нас дуже складні особисті стосунки. Але Зеленський – легітимний президент України. І буде їм навіть після того, як завершиться його 5-річний термін в травні місяці, тому що по Конституції України в нас безперервність влади. І поки не обраний новий президент, діючий президент виконує ці обов'язки. Це чітко сказано, а нових виборів бути не може. Ні за законом, закон України це забороняє, і Зеленський правильно, до речі, це сказав Fox News, ні за логікою. Як провести вибори сьогодні в Україні? Яким чином? Це фізично неможливо. Уявіть собі, росіяни підняли міг в повітря, цілий день повітряна тривога. Це що означає? Тільки в сховищах? Скільки людей підуть в сховища? А в селах, в яких сховищ немає? А в тій частині в Херсоні, в Запоріжжі, в Харківській області, де росіяни і в Донецькій дотягуються без повітряної тривоги. Що робити? А мільйон людей, які в окопах, а мільйони за кордоном. Тобто ми фізично не можемо провести вибори.
І якраз це треба, щоб звучало, і це треба говорити. В нас легітимний президент, легітимна Верховна Рада, все інше – це інсинуації і маніпуляції. Ну, в відповіді Зеленського мені не сподобалась частина, де він говорить їм, якщо б були вибори, мене б обрали. Ну це, знаєте, тут би я не зарікався, ніхто не знає, як проголосують люди. І я навіть скажу, в мене є сумніви щодо цього, але це будемо розбиратися на виборах, які відбудуться після завершення бойових дій. А в цілому інтерв'ю важливе, головне з нього я для вас вибрав, ви вислухали, ризики я для вас підкреслив. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал, будьте в курсі самого головного. Тримаємо стрій.